Nazrul parking kat mana? Tempat tu memang tempat Nazrul, tak ada tempat lain. Motor Nazrul memang kena ada kat situ je. Kalau dia lambat kat tepi tu, tu je. Orang dah ambil lah. Satu orang tu. Ada sekali dia datang lambat, kan kita keluar kan. Memang ujung-ujung tu memang parking. Aku balik aku marah dia. Kau parking tepi-tepi kan orang langgar. Dia memang parking ujung-ujung. Motor langgar juga nanti. Tak boleh. Boleh kena kalau motor besar. Okay dah, tak ada dah. Cepatlah aku nak ambil dia. Dah. Nak beli baju. Jom pergi Brand Outlet. Ada ni lah. Brand Outlet lah sini. Pagi ni Pergi NU je lah. Dah mana lah? Ada. Kita orang tengok ada pagi ni. Ada. Tapi ni I bateri send cepat picture. habis kena. Abang masuk lambat ke bang hari ni? Kerja kita pukul 9 bang. Keluar lah. Ni 3 slot. Tapi ni satu je. So aku nak kena taruh wire untuk charge lah. Tapi kalau video Ah, dia memang boleh enak ada lah. resolution tak? Ha? Boleh ada resolution dia. Aku dah Aku dah beli baju tu. aku letak 720 HD. This week. Apa tak clear? Kak, Mina ambil altar. Ha? Mina cakap dengan abang bangla Tak abang. lah kalau Abang buat video lah. cantik lah. Kes kalau buat Dia video kat saya mana? bagus boleh Mesti lah. cakap. Boleh. Boleh editing lah. Pertama depan. Kot. Ya, recording Saya in cakap, saya mau tu. Laki-laki semua tengok. Cakap, okey kakak jangan risau. Aku bodoh, dia bodoh. Kita dah memang. Ni baju apa kakak? You know, Friday hari tu yang masa bilik BJ nak masuk tu, diorang ambil gambar yang ada dalam bilik 6 orang. Dia punya bodyguard ambil gambar kan. Lepas tu dia buat voice note. aku letak wide angle. 5 people with 1 security. Dia tunjuk aku security baik. Aku pun dia macam Kak ni. Siti bagi. Dia cakap 1 security apa? Kak Siti pergi sana. Pergi sini. Lepas tu orang dia cakap, this is the officer lah. Oh, okay, sorry ma'am, sorry ma'am. I thought Nanti kau tengok kau pergi sebelah police. sana. I thought you security. Kena lambat yang ke? Dia delay. Apa dia? I tak tahu apa how to adjust the delay. Tak tahu lah kalau live kan. Dia delay macam 30 seconds. Jari tu kira yang first live kan. 30 second. Apa yang ni? Dekat video. Dekat video, dekat YouTube. Memanglah kot Uncle. Apa dia? Uncle buat live tapi delay kat sini. Alah, hari tu kita tengok live Uncle, kita komen-komen Uncle tak layan tu. Malah dah. Live yang mana? Live mana Ada pula? yang Uncle Ada masak-masak tu. tu. Kita komen Uncle masak apa tu, apa tu. Oh, tak nampak. Dah lah viewer Tak- 3 orang je kita. Tengah masak. Viewer 3 orang pun dia tak layan kau. Kita komen pun dia tak layan, tahu tak? Tengah masak Dia mah. kata tak nampak. Ni lain lah kalau viewer 300 kau tak. Kita 3 orang je masa tu buka kan. Kita komen tu masak apa tu, yo. Angka problem lah, angka mahal lah. Lain lah kalau macam beratus ribu kau tak layan komen, aku faham lah kau artis. Setakat 3 orang aku tak nak layan. Ni 3 orang je. Lepas tu dia tak layan. Weh, Pasal 3 orang ni kita, faham tak? siapa? Anim, Akak? I think you were there? No. No, siapa Live tahu apa just pula? time. Mina tak tahu pun angka buat live. That's Kalau right. Jessica Tak tahu pun angka hotstar. Sebab I remember we were 3 of us, we were like looking at. Gila lah. Ni dah kenapa? Lah dia buat live lah sial. Iya, tu lah. Kita tengok kat situ. Sangat-sangat delay. Slim setting. Ke tu tiang Uncle? Tiang uncle. Tiang Uncle. Ya, koyak. Bukan koyak putus. Nasib baik masa I tengah pegang. Pasal I perasan tadi tu putus. DJI pun sudah ada 360 ya? Ada. Ha? They got a new 360. I got no money. Tapi mahal lah. Model 360 lah. 360 apa tu? Ni benda ni lah. Tak boleh makan lah. Smooth. Ya, smooth. DJ smooth. Stream is healthy. Tapi suara jelas kan kalau record video kan. Ha? Kalau record video dia ni ah, shaking. Dia bergegar. I letak rock steady. Tapi Kalau kita letak kat badan lah. Di body cam. Bergegar ke?
Live lambat lah nak tengok detail. Dia goyang-goyang sikit lah tapi boleh lah. Action 4 tu fikir Action 4 kan Action 5 sebab Action 4 nampak macam gelap sikit dia punya tone dia. Dia ada what do you call that? The difference between Action 4 and 5 lah. Ataupun saya nak beli Nano tu yang mini punya tu. Sebab nampak ni je vlognya pun simple tak kat badan je. Action 5 Pro. 5 Pro. Hari tu ada pun ada orang letak 4, 5 and 6. Wah. Seat Mina. Tapi seat pun tak ada beza sangat. Dia cuma kalau seat ni nak edit tu tak perlu banyak sangat lah kan. Sebab dah auto macam tone dia tu kan. $349,299. Beza sikit lah. Okay. Sama imaging Dia 4K dan 60. Ini ada juga slow motion sama, stabilizer sama, 240, 160. Oh ini LCD and no HDD display. Ini ada OLED dengan hybrid 20 meter, 80 meter, built-in pressure gauge. Oh, yang ini tak ada storage. Ini kita pakai Aku SD card. Ini aku letak 47 tak banyak. Tak banyak. Today, hopefully, we'll be able to determine Nampak 4 nampak gelap sikit lah. image quality, the DJI Action 4, Action 5 Pro, or the Si nampak. Ni lah dia dah main tone dah. Dia nampak cantik lah. Seat lah. Tapi seat mahal sangat lah. Nak beli pun. In terms of like image quality. So let's start. I'm filming Sharp. with automatic exposure settings with Seat memang minus sharp lah. 0.3 EV Berapa dah sharp dah ikut polarization kan. to slightly preserve the highlights. I'm using 5500 Kelvin white balance on all of these cameras. So ini boleh letak kat ni badan kan. Neutral Tapi and yang 4 kau consistent tengok as dia possible. punya Then I'm shooting in D-Log M, Sharp. but I'm not going to do juga. any post-production color grading. I'm just Cuma going dapat to konten je pun. basic color correction, Ataupun yang ni exposure, yang and saturation, nano and tu. contrast, and that's basically it. I'm also Apa? shooting in 4K, DJI? 25 DJI lah nano. high bitrate Angka terasa. on Ada Action 5 satu. Pro. Ada Kecil lah. kecil. And Itu finally, simple lah. I'm using automatic aperture Tak for tahu the itu gegar ke tak. Action Kalau 6. berjalan. So let's Juga start. Kau Maybe dia with naik this kind tu of a dah. test, just to stress Gelap these sikit lah. cameras in terms of Jelas sikit like lah. dynamic range, if you will. Let's see how my skin looks Sini and tak do some boleh like kata apa colors lah, and cantik whatnot. lah, sini. Just gonna put myself in the light here. Also, flip around the hat, just so you can see the color of my skin a bit better. Dia nampak biru, dia tak natural sangat. Yang si nampak natural. POV, your brain is Warna racing with matahari. ideas, but you're stuck thumb typing at 20 WPM. We've all been there. Hopefully the Action 6 is Oh significantly wait, better sama to lah. overall Si colors F5 dengan 4. compared to Lebih the Action kurang. 5 Pro and Oh. Action 4. The image looks a bit brighter, if I'm honest, on the Action 6 on the Terang screen sikit at lah. least. Itulah. Dia terang sebab dia boleh dia adjust sendiri. By default, the algorithm Lebih works a kurang bit ni, differently than on the Action 5 Pro and Action 4, but maybe
The dynamic range Lepas tu is kalau nak transfer slightly macam wider. contoh I kita want record to test video kan, nak out transfer masuk bit ke later on. kita punya laptop macam mana? The dynamic Kena range with manual exposure settings. kayak SD card kan? Tak ada. Wire saja lah. Keep it as Sambung accurate and charger. scientific as Dia punya possible, charger if you port. will. Ah. Let's select lens Dan flares yang ini and masukkan punya posting. Type C kan? Type C. Action 4 actually Unless you beli reduces Type C to Type C lah. Type C lah. Kalau ada adapter pun okey kan? Kalau Type C to most saturated image. USB port pun boleh. Action 5 Just Pro Depends on your laptop lah. Kalau Type C to Type C is boleh. very faded. Type C boleh lah. Alright, now I want to do Then just buka aja dia minimum transfer. focus distance slash So Action 4 dah okey dah kan? to see which one is the most Kan detailed sebab saya one. nampak macam vlog kat Hopefully badan Action lah. 6 will be the best, and So I saya am tak tahu nak using beli dia punya the set apa photo yang aperture kena guna. settings on the Action 6. Yang I Right beli now is it the shows the f2.8 Avenger. version, which has a Kalau minimum untuk focus yang distance macam just vlog biasa je, 35 or 40 badan dengan centimeters. kepala, I think the Action 4 is about 30 You kena beli dia punya centimeters, accessory like lah. yang mana je? Aksesori je. Beli ni aksesori je lah. Spelling aku pernah. RES. Ini letak tu helmetnya. Helmet lah beli lah. Oh ni. Okay lah, simple lah, simple. Simple Ada okay yang lah. ni atau yang ini. Okay lah. Sebab I beli ni Adventure package because dia bagi yang ini ada 2 extra battery. Kalau contoh kalau saya beli kat Shopee lah. Dengan ini. Kalau saya beli di Shopee, beli dia saja. Dia akan bagi satu bateri je lah. Nak kena add on lah. Macam ni. Yang ini. Store apa dia punya SD card pun nak kena beli asing kan? Beli asing. Dia tak akan bagi free lah. I beli dari DJI. Yang ini. Avenger. So dia extend dia Oh 1.4 je. Dia ini. I see. Ini yang ini. 1.4 lah. Yang ini. Standard punya Satu je. Okay lah. dia ada frame ini. Saya pun ada. Protector frame. Yang ini. Itulah simple lah. Kalau 4 punya Okay lah. ada ni nak battery 2, extension rod. Itu. Lepas tu I pergi beli tapak dia untuk helmet. Itulah Itu separate. Itulah add on kan. The same, about 30 centimeters, and right now I am about 25 centimeters away from the camera. I'm gonna try to stay as still as possible so you can see which one gives the most detail between these 3 cameras. Okay, and right now I switched the aperture on the new Action 6 to f4, which should reduce the minimum focus distance to 20 centimeters. And from my brief experience with this camera, this is where it performs at its best when it comes to the overall detail and sharpness. So hopefully it produces much more detailed results than the Action 5 Pro or the Action 4. But you let me know in the comments which one you think produces the most amount of detail between these 3 cameras. Alright, here is another test for the minimum focus distance, and again I'm using automatic aperture on the Action 6, so hopefully the texture of these 3 will help you see which camera produces the most amount of detail basically in here. Alright, and now I've switched to f4, and
hopefully the results are now much better on the Action 6 compared to the Action 5 Pro and then the Action 4. Alright, here is now
hyperlapse and time lapse. Still live.